Hello and welcome to Asake Online for yet another edition of On the Pulse, where we focus on service delivery by local authorities in Matabeleland. My name is Lesley Moyo. In this program, we speak to informal traders who have been affected by the recent Bulawayo City Council decision to decongest the central business district as part of a raft of measures to curb the spread of COVID-19. As part of the measures, the local authority has permanently closed some informal markets in the CBD, including the popular Fifth Avenue Vegetable Market and the open-air flea market, popularly known as Kotama. The decision, coupled with the 5-week national lockdown, has left thousands of informal traders in a lurch as their livelihoods have been affected. 21 days stay away nje ingakapheli ngathi ngizokhalela izinto sesasishayo la sifika saphonga ukuthola sokuligceke nje sokuthela izinsimbi nje singakwazi ukuthi izinto zakhona abazigcinile ngale warehouse abo be-City Council kunje zalahlwa ngozimayini emara sinkona sizakuyacinga nje ukuthi sibone ukuthi izinto zesasisithile ukuthi sizozithengisa after 21 days stay away sizathola sikhona na so lokuthi sizabuyela lapha sizoqalisa 21 days ngaphela sikwazi ukuthi kumbe sesisusa sesikanjalo kwenye indawo nabe selisebenzele lapho isikhathi singanani over 10 years ngoba amramba thina leyana yaqala ukuyenzakala loyana umnyaka sasikhona futhi khona apho sizabona kwenzakala saphinda sazobiselwa futhi so kunjho ukuthi engxanye ngesinye sibanga laso sithatha indawo singalisiza khona kumbe saphinda sibiselwa ngazi kuliphatha njani indaba le njengoba bekuyilapha litholela khona imali kuyasimangalisa sibe ukuthi njengoba izikole sesikhangela kuyavula so abazukulu sizabathini ukuthi lama-rent lawa ukuthi sizabhadala ngani ukuthi sikwazi ukuthi sizaqalisa na njengoba bathi mhla ka-3 istayakwe i-21 days ziyaphela lezana 2 weeks ayingezelelwayo ukuthi lapha siyaphenduka kumbe siyahamba kwenye indawo angikwazi silokho sithithibele nje singakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo nabe lifisa ukuthi uhulumende indaba leyo ayibambe njani sifisela ukuthi mina kulama-subsidies la asincedisa asiphathisa sinika ama-subsidies la kumbe asidingela indawo enye yokusebenzela manxa kuyukuthi lapha ku-5 Avenue sesikhitshwa ngikhulele lapha emakethi ngiqalise emakethi ukuthengisa ngile 21 years salokhethwa sahlala lapha sazodiliza ngo-97 ngo-97 sabuya sazodilizela i-government ngo-2005 sahlala khona apha sigijinyiswa ngamapholisa sazofika isikhathi salamuhla bathi ngo-2013 babuya basibisela futhi esitendini sabonga sathaba ngoba kwakungokwelizwe lokho kokudilizela sasingakwazi ukuthi kudilizwa kuyindaba yani sasesibisele sathaba sasesizuza ukuhlala kathi sokubuya umkhuhlane we-COVID-19 kwathiwa sihambe nezindlini okuyimali esasikuphethe sathenga ngakho ukudla sahamba ngakho ezindlini sinjalo singamaloja singabhadalelanga yona le inyanga esihlezi ku-April sifike ezindlini ngale sesibona ama-WhatsApp esesitshela ukuthi kasikhitshwe lapha sihambe so yiko sibuza ukuthi sikhitshwa sisiya ngaphi 1 ngizakhitshwa esilojeni 2 ngifelwe ngabantwana imali angiselayo kanti nxa ngibuya lapha ngizafika nami ngikwelede laphana ngifaka okuncane ngize ngicina ngisiba le mali leyana so mina ngethemba lami lapha besithembele khonoko sesitshela ukuthi kasisuke sihambe sihamba sisiyanga singakwazi akunandawo esizayenza vele lapha siphila ngokuthengisa kuthi ukuthi phakathi komuzi kungabulawa abantwana abayi-1000 kusala abantwana ababili yini ngoba lapha kuthi ukuthi kuza kudla abantwana ababili 1000 ife silokudana sidane kakhulu lokuhlala lapha sikuthi sifuna ukuhlala yikuthi umuntu omdala akakhali inyembezi ngasi yakhalisa inyembezi
sidane kakhulu into le lokho ibuyile nje ilokho sithelele uhlupho olukhulu phakathi kwethu ngoba vele sathi sikhipha impahla kwahle kwabuya amahongo ukuthi thina sisaphendula sathi ngamanga kwazofika kathesi sakubona ukuthi liqiniso ukuthi sikhipha izinto zethu kodwa wathi sikhipha ukudla uzazospraya sakhipha wathi sikhipha amaplanka sabuya sakhipha kwaspraya sathi ayebo nxa sesibuyela siyabela amaplanka ethu sesitshela ukuthi suka nini ukuthi kwenza njani asikwazi vele nxa umuntu umsusa umbeka kwenye indawo alapha sathengisela khona akuna umuntu osuke siye endlini ngiyasuka ngendlini anthengisele endlini mina ndiloja ule ndoda wami kafuni iloja elithengisele endlini yakhe uthi yidoti mina ngithengisa into edliwayo mina ngililoja endlini asoze ngikwanisa ukuyathengisela khona mina ngifuna ukuthengisela lapha endithengisela khona la City Council asoze ngungincedisa ukuthi ngiyethengisele endlini yakhona ngilojile ngizathengisa ngisithini so besetshela ukuthi khona abazalithisa ababelisana abasitshela ngalutho abantu basifakela wona ama-WhatsApp njengoba kule lockdown kunje kodwa bebuye besisebenzise futhi basifakela ama-WhatsApp njengoba kule lockdown ukuthi buyani lizokhipha izinto zethu ukuthi bayasisa ngalokhana sokuyi-advantage kibo ngoba kunjenje nxa thina sokuphela amalanga e-lockdown sesibuya lapha thina asisakwazi ukuthi senzeni baba bengasezwakali uyazosothi ubanika kwe-ofisini kucine kusiphelela singakusabakwazi ukuthi senzeni lapho kule market khona yikho lapho kule mali khona yokuthengisa ukuthi uzuza ukudla umuntu nxa isethenga emarket engalibhokisi li-150 pound angabi le-150 uphuma ezothenga kimi itamatisi le-10 pound lami sengizuza ukudla kodwa mina ngingathathwa lapha ngiyaphoselwa khona le kohlahlane akuna nto enzayithengisa kufanele lokuthi layo i-City Council yabichitha isikhathi sayo yependayo siyapenda lapha ependa khona ngoba abantu bazavele bechiye bebuye khonapha futhi kuphinde kuhluphe khonapha futhi ngoba sesihlupheka isikhathi eside lokhu sithengisa sigijinyiswa sibiselwe sigijinyiswa so lamhla ukususwa lapha sokungokwesibili konke so belifisa ukuthi indaba le bayibambe njani indaba lethu nabesifisa ukuthi besibisele ekuthengiseni kwethu nxa bekulokunye bekusola kithi bekukhuluma ngoba vele umntwana nxa ngikhaya ewonile uyamkhuza sasiyathatha uswazumtshaya angithi kusasa nxa sesonile kumbe sonile asikwazi ukuthi senzeni ngoba sitshelwa ngalutho nxa sonile kusasa bayabuya sebesitshela ukuthi suka nini nathi salikhuza lokhuyana lokhu likwenza lakathesi yikho sikufunayo asila mali thina singabantu bokuthenga amabhokisi 1 asila mali asila la roli kumbe kuthiwe ngaphambanisa abantu bama-market asila lutho vele thina singabantu bamabhokisi ethu amancane wona la sithengisa khona sithole ukuthi hand to mouth kuphela ukuthi singathi silokunye lokuthi ufundisa abantwana besikolo lokuthi ubhadala irent esilojeni sakho khona yikho lapho kuphelela khona kwethu asila ngitsho imali yona eyodwa ngibuye lapha ngizothengisa ngiyinkazana ngingakabi lomntwana kathesi sengizelekile abantwana ngithemba sengilama-25 years ngithengisa khona sisuswa singeniswe esitendlini besisuswa besingeniswe esitendlini okwakathesi ngendlela abasisuse ngayo ibuhlungu kithi isilimazile le mikhuhlane ekade engaphumeli phandle izaphumela phandle ngokubana ngendlela abasenze ngayo ibuhlungu ngokubana kunje sizaba le-stress ezokuthi ngisuswe lapho engidla khona labantwana engizuza ukufundisa khona abantwana engizuza ukuthi ngibhadale imali esilojeni maso kuthiwa phuma akula notice akulala lokuthi siwoneni siphambaniseni asikwazi sesifela wona umkhuhlane lo obuyileyo ukuthi thina sesiyithi imkhuhlane yini wona City Council kade sisebenza kuye simbhadala imali ukuthi asitshele ukuthi kuhambe njani kuthini hayi sebephonga ukuthi sifakela nje ama-message emafonini kungela notice kungelani bathi siye ngaphi thina sikhala ngokuthi khona uma besikhipha bathi siye ngaphi emalokitshini angikhona bakhona vele abantu ababalungisela istendi abathengisayo khona ngalaba lama-license emalokitshini bathi thina siye khona siza kuya ngaphi thina sicela ukuthi basibisele endaweni yethu sisebenzi ngokubana sizafelwa ngabantwana uzathi sokubuya wona umkhuhlane wankhona lowo abantwana sebefile ezindlini ngizabanikani ngingasebenzi nhlezi sisibuhlungu shuwa kakhulu la thina sesiluphalele ekuthengiseni besisithi sesithoye yipensheni yethu leyi khona ngasuka namhla le crash le siyayakhumuza ekhaya mina ngiyi-citizen yalapha mina ngihlezi lapha ngithi lami kukwami
ngiyakwanisa ukuzilungiselela ngoba ngiyathengisa ndisenza khona lokho engikwenzayo. Namhla silezikwerede zamaloni esabhalisa izinto zethu ezindlini sokumele sibuye sizothathelwa yilabana abantu. Silo Wizlord la onguye osupplier sonke lapha imarket. Sithethe izinkalakatha zemali zakhe siyakwazi ukuthi sibhadala every day. So kusasa iyaphela i-lockdown leyo. Esebuya lapho uWizlord ethola sokuligceke. Antu sebuye sezothatha impahla zethu. Siye ngaphi pho? Into engela notice. Senzeni? Si-renew lama license sonke silabo 2020. Akula umuntu ongarenewanga. Imali zethu zihambile. Zihambeleni. Sebezositshela ngokuthi kasiphume. Kuright khonoko. Asisukuhlungu siyagula asiphilanga. Former Ward 1 Councillor Edward Manning, who is now the chairperson of the Streetwise Informal Traders Association, says they are ready to challenge the council decision. My comrades, my name is Comrade Edward Manning. I live in the CBD. I'm the chairperson of SWITA, an informal traders organization. SWITA stands for Streetwise Informal Traders Association. We have membership all around the CBD, and our members have been affected by this declaration from the City Council of Bulawayo along the, they call it the 5th Avenue market. Okay. And what does that mean for your members as they were getting money on a daily basis from that place? I don't even understand how the City Council could even think of that. We were talking to them for a very long time, even during my time when I was a councillor, saying that that place should be decongested. We came out with ideas. Sometime this year, if I can recall, between January and February, they said in the month of April, they will be decongesting 5th Avenue. So it's not the disease. We've been calling for that forever. Our plan was 2 rows should go on either side of the road. This is for fair trade because the people who are in the middle cannot trade, and those are the people you find on the streets. A bulk of those people cannot earn a living in the bays which are situated there. And now for them to come out and say they want to decongest that and take people out, yet we had agreed, and this implementation was supposed to be in the month of April, this very month we're talking about. Our members have bared the most blunt during this period. They were just stopped unexpectedly. Huh? They couldn't even have time to go and buy their groceries because our members live from hand to mouth. But they saw that this was an answer to get rid of this disease. But now for the City Council to get rid of them like that, I think it's uncalled for. I only know of one informal sector association which has agreed with this, but there are all the other associations, and I can mention them. They all disagree with this. We want to decongest 5th Avenue, but we want to be put on other side. And going forward, what do you think, are there going to be any consultations between yourselves and council to try and maybe remedy the situation? Yes, we are engaging council. We just have a slight problem of getting the leadership into town and getting to the City Council. Some members tried today to come into town, but they were turned back. Only one member managed to get into town, and he spoke to me, and he said we need to meet the City Council as a matter of urgency so we can solve this problem amicable.
or else we'll have to take the legal route which we took when there was Operation Restore Order, where we won the case. We are not there by chance. The High Court order said we must go back to where we were operating. All right. And when we went back there, we told the City Council we don't want to be packed like sardines, because it's very unfair for the people who are trading inside the base. And no customers, people who go inside, they get harassed by thieves, you know, the pickpocketers, because the space is not enough for people to move about and to buy their wares. As far as I'm concerned, the local authority of Bulawayo is run by councillors. We are engaging the councillors who are the policy makers and getting their views. But as far as I know, and I've been on WhatsApp, not one councillor has supported what the technocrats have said. However, the Bulawayo City Council Director of Housing and Community Services, Dr. Khumalo, says the local authority is not going back on its decision and is ready to engage the formal traders on the way forward. Kuqanjwe indawo ezimbili okuzakhitshwa khona ama-traders. One such place i-Tower Block, okade kule weekend vendors. Leyana layo, it has been abolished. Abanengi bama-traders ababuya laphana nge-weekend ngabantu abasuka kuma-flea markets ase-town. So ayisikho ukuthi iningi labo abalandawo zokuthengisela. Balazi indawo zokuthengisela, save that i-Tower Block was lucrative because of our numbers and the crowd that it was generating. Kube sokusiba vibrant and a thriving place. Ngaphandle kwalokho kule ndawo esezibe identified other than kuma suburban areas. Lizananzelela ukuthi silendawo esilungisileyo ese-Highlanders, eceleni kwe-Highlanders Football Club. That place has been paved, ama-toilets alungiswa, kule potable water, which are the requirements that are required in response to the COVID pandemic. So, kulama traders esiza accommodate khona phana e-Highlanders place. Kukanti it was mentioned ukuthi labo abaku Lobhengula Street labana abasuswa, kodwa kuzayenzakala laphana ukuthi kuzaba le replanning to respond to the requirements as a COVID ukuthi abantu be trade be safe. So they will be spaced accordingly so that abantu abathengisayo bebe safe, labantu abazothenga bebe safe, kungabi le congestion. Nxa sesibuya ke emalokitshini, ama shopping centers ethu wonke koBulawayo asema western suburbs as well as ema eastern suburbs alezindawo that have been planned and designated for vending purposes, ukwenzela ukuthi ama vegetables izakhamizi ziwathole duze lalapha abahlala khona. Sinanzelele ukuthi bekule unnecessary movement, abantu besuke ekuseni beseyabuthana edorobheni beseyathenga amatamatisi bebuyela futhi ezindlini at great cost to them and at a great inconvenience to them. So i-COVID le isipha an opportunity to relook at our operations ethu with a view ukuthi senze ukusebenza kwabantu kube lula, senze abantu bengabuthani, beriske impilo zabo, beriske lempilo
zabantu abazothenga. So emalokitshini we are going to be allocating ama vending areas kuma shopping centers wonke. Kulabantu abangu 604 that were trading ku 50th Avenue that are affected. We know them. We will give them ama trading spaces closest to their places of residence. Linked to this move, ngama food distribution hubs, whereby imoto zama vegetables ekuseni, we are talking to them. The expectation is that sizaba director to ama approved food distribution hubs. At least 5 have been identified and aku situation yokuthi lanina ngaqala ukusebenza. Ese Old Phumula ivele isisebenza. It's a new facility i-council commissionileyo 2 years ago. So ngangale deliveries are already being made. In terms of strategic location, sikhangelele ukuthi emganwini kube le ndawo enjalo lapho izimota ezile ma vegetables zizahamba ziye delivera mkhona ngangale. We've identified a partner there esingasebenza laye. Ngokunjalo eChabalala kule ndawo esesi identify le eyivele imarket. Eyinye ise New Magwegwe sile market place laphana layo ezahlisebenze. The same with the Magwegwe North, we have a facility there. The same with the Entumbane. Ezinye izindawo sisazisebenza okokuthi iviki le isiyaphela kumele sibe sesiyenze progress in that regard. Ngamafitshane yikho kwenzakalayo lokho nge-decentralization of ama vending activities. Labe bebevele bethengisa emalokitshini, labo they will be incorporated. But umehluko ukuthi kuyamele bonke bebe licensed accordingly, bephiwe ama vending places abo belandele umthetho wako Bulawayo. Abanengi bebezithengisela nje mahlayana, kodwa kwakhathesi sizabalanda sikhulumisane labo sibenze bethengise okusemthethweni ngokuthi belandele umthetho kaBulawayo. The demolition of vending sites and market stalls is not a new thing in this country. We saw the same thing happen in 2005 during Operation Hlalani Kuhle. We do hope the local authority will ensure that thousands of people who survive on vending and informal trading will be catered for and that their livelihoods will not be further worsened in the name of decongesting the city. Do have your say on the issue. Get in touch with us on our social media platforms. You can search for Site ZW on Facebook as well as on Twitter. That's it for this week. Let's get in touch for yet another edition of On the Pulse. Same time next week. It's a goodbye for now.